hope everyone had a great Diwali அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So now let's see the topic that is being overweight and then obese. அதனால என்ன பிரச்சனை பிரெக்னன்சிலையும் சைல்ட் பர்த்லையும் வரும் அப்படிங்கிறது. யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா நார்மல் பிஎம்ஐ அப்படின்னா பிஎம்ஐனா பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ், உங்க ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது தான். நம்மளே அதை வந்து கால்குலேட்டர்ல போட்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். That is, if you have a machine measuring your height and then weighing scale இருந்ததுன்னா நம்மளே வந்து சிஸ்டம்ல போட்டீங்கன்னா BMI calculator will show what is your BMI. It's not a big deal. நார்மல் பிஎம்ஐங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து 18.5ல இருந்து 24.9 வரைக்கும் இருக்கிறது. 25ல இருந்து 30 வரைக்கும் ஓவர் வெயிட். 30க்கு மேல பிஎம்ஐ இருந்தா இட் கோஸ் இன்டு ஒபீஸ் கேட்டகரி. அதுல வந்து 35 வரைக்கும் கிளாஸ் 1 ஒபிசிட்டி, 35க்கு மேல இருக்கிறது கிளாஸ் 2, 40க்கு மேல மார்பிட்லி ஒபீஸ். ஸோ நம்ம இப்ப பேச போறது எல்லாமே இந்த 30க்கு மேல இருந்தா ஸ்லைட்லி ஓவர் வெயிட்டா இருந்தா என்னென்ன இஷ்யூஸ் வரும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ எப்போ பிஎம்ஐயை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க போகக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் விசிட்ல கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஒருவேளை உங்க ரேட் ஆஃப் வெயிட் கெயின் அதிகமாயிட்டே போச்சு அப்படின்னா பின்னாடி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. வாட் ஆர் ஆல் த ரிஸ்க்ஸ் அசோசியேட்டட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இஃப் யூர் ஓவர் வெயிட் அண்ட் ஸ்லைட்லி பிஎம்ஐ இஸ் மோர் தென் 30 அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் it is a straightforward pregnancy with no great risk to the mother and the baby. But if the same thing, sometimes it can be associated with certain complications. அதனால யூஸ்வலா if the BMI is more than 30 அப்படின்னா we put it into a risk pregnancy care அப்படின்னா வந்து ப்ராப்பரா வந்து சில ரொட்டீன் கேரை தாண்டி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்பெஷலைஸ்டு கேர் will be given to measure a few things. ஸோ இதனால என்னென்ன ரிஸ்க்ஸ் எல்லாம் மதருக்கு வரும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்னு வந்து த்ரோம்போசிஸ். த்ரோம்போசிஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் த பிளட் கிளாட்டிங் இன் த வெயின்ஸ் அண்ட் த லங்ஸ். ஸோ யூஸ்வலா பிளட் கிளாட்டிங் இன் த வெயின்ஸ் அண்ட் த லங்ஸ் அப்படின்றது வந்து இட் கேன் பி நார்மலி ஹேப்பனிங் இன் பிரெக்னன்சி பிகாஸ் பிரெக்னன்சி இட் செல்ஃப் இஸ் அ ப்ரோ த்ரோம்போட்டிக் ஸ்டேட். ஆன் டாப் ஆஃப் தட் overweight and obesity will increase this risk of particular complication. Next one is gestational diabetes. The gestational diabetes risk becomes 3 times more if you are overweight and obese. So how do they check it? Is like in the first trimester itself, they will check your last 3 months blood sugar controls, and between 20 weeks and 24 weeks, they will do a glucose challenge test. Suppose diabetic in identify panna diet, weight gain limitations, and then if necessary drugs will be streamlined to keep your diabetes under control so that it will reduce the risk to the mother and the baby. Third thing is like BP, and the BP or complications like preeclampsia. Usually பாத்தீங்கன்னா this overweight and this thing will be more increased risk இருக்கும். ஆனா இது இல்லாம if you are like having your first pregnancy at more than 40 years of age or other pregnancy beyond 40 years of age, and then before pregnancy itself if you are a woman who is having the hypertension, previous pregnancy ல ஏதாவது BP complications இருந்தா this risk will become more. That is another. And sometimes they also say like mental health problems அப்படின்னா just like கொஞ்சம் அந்த mild depressions, low moods, maybe after delivery this postpartum depression and blues and all gets increased. So if we can categorize the women according to the BMI, we have to take all the preventive measures to take care of these complications. Suppose thrombosis risk அதிகமா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றோம், BP risk அதிகமா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றோம்னா sometimes we add a tablet called ecospirin so that to prevent this complication. Sometimes if it gets manifested now we add an injection called heparin to prevent the blood clotting in the thing, which is safer during pregnancy. So these are all the problems which comes to the mother. So next let's see what are all the complications to the baby. So we'll see what are all the risks to the baby in the subsequent video. Now are you very clear like how important is the weight when you're planning for pregnancy?